बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर के नेशनल मूवमेंट के विद्यार्थियों, हमने कल आपको इंडिया एक्ट 1935 पर बात की थी। आज आपके कोर्स में जो नेशनल मूवमेंट का कोर्स है उसमें क्रिप्स मिशन कोर्स में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन आया था। दिसंबर 1941 में जापान भी युद्ध में धुरी शक्तियों की ओर से सम्मिलित हो गया। अतएव 1942 के प्रारंभ में अंग्रेजों ने पुनः राजनीतिक गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की कि युद्ध मंत्रिमंडल वार कैबिनेट ने भारत के विषय में एकमत होकर के कुछ निर्णय लिए हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाकर के स्वयं निजी विचार विमर्श से अपने आप को संतुष्ट कर इस निर्णय को लोगों को अवगत कराएंगे। यह निर्णय एक न्यायपूर्ण अंतिम निर्णय होगा और अभीष्ट मंतव्य प्राप्त करेगा। सर स्टेफन फोर्ड को यह आदेश था कि वह न केवल बहुसंख्यक हिंदुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करें, अपितु अपने अधिक संख्यक अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों से भी सहमति प्राप्त करें। भारत पहुंचते ही सर स्टेफन क्रिप्स ने प्रस्तावित मसौदा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कार्रवाई परिषद के सम्मुख रखा 23/3/1942 को और 2 दिन पश्चात भारतीय नेताओं के सम्मुख इस प्रस्ताव को रखा। 29 मार्च को यह प्रस्ताव एक पत्रकार सम्मेलन में जनता के सम्मुख रखा गया। इसके पश्चात लगभग 15 दिन बात चलती रही, परंतु बातचीत असफल रही। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक बताया और व्यक्ति ने उसे जोड़ करके ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है, गांधी ने कहा कि ऐसा बैंक दिया जा रहा है जिस पर जो टूट रहा है। इस क्रिप्स मिशन को हम आपको आज आपको उसको नोट कर लेंगे। द अगस्त ऑफर वाज रिजेक्टेड। द अगस्त ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियंस एंड द इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल सत्याग्रह फेल्ड to gain anything substantial from the government. The entry of Japan in the war against the Allies on the December 7, 1941 and only made the position of Britain critical in the war, but also posed a serious threat to security of India. On February 15, 1942, Japan captured Singapore while Rangoon was occupied by it on March 8, 1942. That convinced the British government of necessity of seeking the cooperation of Indians and hesitant the process of sending the Cripps missions to India through several other factors contributed it. The individual satyagraha had certainly exerted pressure on the British government. According to Michael Brecher, the one cause of deputing the Cripps mission to India was the individual satyagraha led by Gandhi. The British public opinion was turning towards the view that some sort of understanding with the Indian was necessary, and even the Conservative Party headed by Mr. Churchill would not completely ignore it. Some allies of the Britain like USA and China were in favor of appeasing India because of the critical position of the Allies in the war. The American President Roosevelt desired that
the Atlantic Charter be applied to the entire world, and he put pressure on Mr. Churchill to come to some settlement with the Indians. And when Japan invaded Southeast Asia, India willing participation was felt to be necessary, which Britain could not overlook. The occupation of Rangoon by Japan on March 7, 1942, finally convinced Churchill as well that he should heed to advice of his allies, or at least put up so reconciling the Indian public opinion. Therefore, on March 11, the announcement about sending Cripps mission to India, the choice of Mr. Cripps to preside over the missions to be good one. Sir Stafford Cripps was socialist leader and played a prominent role in signing Treaty of Allies with Russia, and visited India twice prior to his assignment, was acquainted with the several Indian leaders, and was supposed to a good friend of Jawaharlal Nehru. The Cripps mission reached India on March 23, talked to different Indian leaders for nearly 20 days, and then finally put up the following proposal for an agreement with Indians. First, India would be granted full dominion status and the right to succeed from British Commonwealth to nation. Second, after the war, a constitution making body would be formed and elected by member of the lower house of provincial legislature by proportional representative system. The native ruler would also send their representative to it. The constitution framed by this body would be accepted by the British government on the following condition. इसमें one, if any province or provinces do not agree to this constitution, those would be entitled to frame their own constitutions, and that would be accepted by the British government, giving them the same status as of the Indian Union. Indian state will be similarly free to adhere a new constitution or not. A treaty would be negotiated between the British government and the constitution making body to cover all matters arising out the complete transfer of responsibility from the British Indian hand, particularly the protection of the racial and religious minority, is accorded with the British government past undertakings. By the time the new constitution is framed, the British government would retain control of the defense of India through Government of India is cooperation with the people of India. The proposal of the Cripps mission were rejected by the Indian leaders. Reject कर दिया गया. There were several reasons for it. The proposal accepted the demand of Pakistan by Muslim League through indirectly. The native representative to the constitution making body. The native states were allowed to keep themselves aloof from the Indian Union if they so desired, and no limit was set for the actual grant of dominion state. Somebody dubbed the plan as the post-dated check. It was not clear to the
It was not clear as what right of minority the British government would insist at being granted at the time of making treaty. But the main difficulty is arriving at an agreement concerned the defense measures and the powers of Governor General. What power would be Indian member of Governor General's Council enjoy? The Congress insisted that should be cabinet government with the full power concerning administration and defense. Cripps had agreed to it in the beginning, but later turned to back on it. The negotiation between Mr. Cripps and representative of the Congress broke down on the April 10 and on the April 11, 1942. The proposal were suddenly withdrawn. The Hindu Mahasabha and the Sikh had rejected the proposal earlier. The liberals also rejected them as a travesty of self-determination. The Muslim League rejected the proposal because its demand of Pakistan was not clearly accepted in it. A general impression prevailed at that time that the mission failed due to the reactionary attitude of Mr. Churchill. Churchill did not want any compromise with Indian leaders. The Cripps mission and its proposal were designed merely to placate American opinion as suggested by Roosevelt. There is much justification in the opinion, but British official view blamed pacifism of Gandhi from the failure of TAP. Of course, the proposal of Cripps received scant attention with the Congress, and Gandhi left Delhi and an early age of negotiation. But it would be wrong to say that Gandhi or the Congress were responsible for the failure of this talk. The proposal suffered from certain fundamental drawbacks. The unanimity of them was not possible. Mr. Cripps was not left entirely free to negotiate with Indian leaders. The Viceroy and the British bureaucracy in India were opposed to any such agreement, which would have been undermined their power and prestige. The British government was not prepared to share power with the Indians in any form during the course of war. The Indian leaders were suspicious of the intention of the British government prior to the arrival of the mission, and when they found the proposal inadequate, they rejected them outright. They felt that the war had provided them with a good opportunity to wrest maximum advantage from the British government, and therefore decided not to lose it. The utterness of people like Mr. Halifax and then British administrator of USA that if mission failed, the British government would take over the powers of Indian administration also gave rise misgivings among the Indians. Thus, several factors contributed to the failure of Cripps mission. It would therefore be wrong to blame Gandhi and Congress for it failure. If at all somebody has to blame for its failure, then before everybody else, it was conservative government headed by Mr. Winston Churchill
which was not all sincere to intentions. Therefore, A.K. Majumdar remarked, Churchill agreed to the Cripps mission not because he wanted to accommodate nationalist demand, but with a view of soothing the feeling of the section of own cabinet and of the USA, the proof generally that Indian problem is isolated, insoluble. इसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए. The capture of Rangoon by Japan and pressure of USA forced British government to come some sort of understanding with Indians, or at least a make show of it, and therefore Cripps mission was sent to India. Second, the mission offered dominion state of India to India after war, and even the right of succeed a constitution committee after the war, province to be free from their own constitution, free to frame their own constitution, a treaty with Britain, but the right of defending India during the war was a remain with Britain. All parties rejected the offer. Fourth, the mission failed because of the attitude of Conservative Party. The government did not desire to share power with Indians during the war. Cripps was not completely free to negotiate with Indians, and the Viceroy and the Britain bureaucracy were opposed for any agreement. Gandhi and Congress were not responsible for the failure of the mission. Primarily, the conservative government headed by Mr. Churchill were responsible for the failure. अब इसको इस तरह से समझिए कि प्रस्तावित मसविदा इस प्रकार था क्रिप्स मिशन का. युद्ध समाप्त होते ही निम्नलिखित रीत से भारतीयों का एक निर्वाचन निकाय बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाएगा. इस संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी शामिल करने का प्रबंध किया गया. अंग्रेज सरकार इस संविधान को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार कर लेगी. अंग्रेज प्रांतों में जो इस संविधान को स्वीकार न करना चाहे उसे अधिकार होगा कि अपनी पुरानी स्थिति बना रहे, फिर वह जब चाहे तब इस संविधान में सम्मिलित हो सके. न सम्मिलित होने वाले प्रांतों को भी वही पद प्राप्त होगा जो शेष भारतीय संघ से होगा. जिस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे उसमें जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा इत्यादि के प्रबंध किए जाएंगे, परंतु इस पर अन्य अंग्रेज राष्ट्रमंडल के सदस्यों के साथ संबंधों पर प्रतिबंध नहीं होगा. कोई अन्य भारतीय रियासत इस संविधान के संबंध बनाए अथवा नहीं, परंतु यह आवश्यक होगा कि इस नई परिस्थिति में इसे संधि संबंधों के आवश्यकता परिवर्तित किया जा सकता है. चौथा, संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार किया जाएगा. पांचवा, जब तक यह नया संविधान नहीं बनेगा ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, परंतु वह कुछ भारतीय लोगों के नेताओं का तुरंत प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में योगदान चाहती है ताकि वे उस कार्य को भावी भारतीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है निभाने, पूर्ण करने, सक्रिय तथा निर्माण कार्य में सहायता कर सके. इस प्रस्तावित घोषणा के मुख्य अंग इस प्रकार थे: प्रादेशिक शासन, स्वतंत्रता और देश विभाजन की संभावना और शक्ति हस्तांतरित होते ही अल्पसंख्यकों की रक्षा में संधि करना. जब तक नया संविधान न बने तब तक गवर्नर जनरल की तत्कालीन स्थिति बनी रहे और अंग्रेज ही भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी हों. जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि समकालीन सरकार का ढांचा उसी प्रकार रहेगा और वायसराय की निरंकुशता बनी रहेगी. हम में से कुछ लोग वर्दी पहनकर उनके सेवक बन जाएंगे तथा अल्पाहार गृहों, कैंटीन्स इत्यादि की देखभाल करना आरंभ कर देंगे. इस आधार पर आप देखें कि हेराल्ड जे लास्की ने कहा कि समस्त प्रक्रिया में केवल एक ही अच्छी बात यह थी कि सर
स्टेफर्ड क्रिप्स का स्वयं जाना, इसके लिए श्री एटली को श्रेय मिलना चाहिए। इसमें बहुत जल्दी की गई। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स का कहना कि इसे स्वीकार करो अथवा छोड़ दो और वापस लौटने पर यह कहना कि प्रस्ताव समाप्त हो गया, यह अच्छा नहीं था। इससे यह लगता है कि हमारा उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता देना नहीं, अपितु अपने मित्रों में एक प्रकार प्रचार करना था कि जो प्रायः अमेरिका फिलीपींस संबंधों की भारत अंग संबंधों की तुलना क्या करते थे। प्रायः क्रिप्स शिष्टमंडल के प्रस्ताव को पूर्णतः असफल समझा जाता है, परंतु युद्ध के जीतने पर यही टूटते हुए बैंक पर उत्तर तिथीय बैंक की हुंडी सकारित आनर्ड हो गई। इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल हो गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्रिप्स मिशन की अपनी महत्ता है। उसके महत्ता से भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा और बलवती हुई। युद्ध के बाद यह अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत पर शासन करना बहुत अधिक संभव नहीं होगा, और उसके तत्काल बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अब नेक्स्ट जो है अगले